Geographic information is information about an element on the Earth's surface. It is knowledge about where something is or what is in a certain place. We are spatial beings. Our space references are part of our everyday lives. We can draw a map to show our friends where we are going to have a party. We can interpret the subway map to decide which route we want to take. We can guide ourselves thanks to the GPS when we travel by car. Know which route we should take when we go hiking. Everyone is able to read maps with aspects closer to home, but also those further away that are not in our immediate surroundings. And thus, spatial information is constantly present in our thinking. Tot allò que passa, passa en algun lloc. Això pot semblar una obvietat, però si bé ho és una obvietat molt important. La informació geogràfica forma part de les nostres vides d'una manera quotidiana i d'una manera molt constant. Per exemple, en el dia a dia, la informació geogràfica és constant des que ens aixequem, és a dir, nosaltres hem de saber on hem de portar els nostres fills a l'escola, quan anem de camí cap a la feina, o un dia que hem quedat amb els amics i ens hem de trobar en un restaurant i en un lloc concret. Geographic information makes finding answers possible to problems in many different areas. It can solve everyday issues. What is the shortest route to get to work? How can I get to the hotel where I have booked to stay? Or on an outing, shall we create a new route or follow a preset one? Però més enllà del dia a dia, de les qüestions més quotidianes, la informació geogràfica és molt important a la vida en general, en coses que ens han passat i que són úniques i irrepetibles, com, per exemple, el naixement d'un fill, com recordem el barri de la nostra infantesa, i també un viatge molt especial que hem dut a terme, com l'hem planificat i com l'hem viscut. Geographic information also solves governmental issues, some of which are local. Where is the best place to locate a landfill? It also lets us know the strategic location for an educational facility or an area of the city that requires a new primary health center. And others that are global. How should the transportation infrastructure of a country be set up? What areas of the planet suffer the worst effects of climate change? Geographic information answers the strategic decisions of businesses. Where is the most efficient place to locate a new headquarters for the company? How should the distribution process of a product be managed? Totes aquestes experiències s'ubiquen en un lloc determinat i formen part d'aquest instant i les recordem d'una manera única. I per tant també ens ajuden a concebre l'experiència d'una manera determinada. Per tant, jo sí que diria que tot allò especial és especial. However, to find the geographic answers to these problems, we need a tool that does it for us. Geographic Information Systems, known as GIS. GIS will answer questions such as, what is where? Where can something be found? Why does this happen here and not elsewhere? By using GIS, we can capture and introduce geographic data that should enable us to represent the present, reconstruct the past, and shape the future. Els SIG resolen problemes reals i ajuden en la presa de decisions, tant des d'un punt de vista individual com d'un àmbit molt més general. Pensem, per exemple, que conèixer la localització de la població o d'un determinat segment d'aquesta població ens ajuda a ser molt més efectius a l'hora de planificar la ubicació d'un nou centre social o d'un servei social. Pensem també, per exemple, en la construcció d'una gran infraestructura viària. Saber per sobre quins usos o quines cobertes del sòl està previst que aquesta infraestructura viària passi, saber si aquesta nova construcció tindrà una afectació tant a nivell patrimonial com a nivell històric, ambiental, paisatgístic, etc.
Tot aquest tipus d'informació és important saber-la i els SIG ens permeten realment això, modelitzar la realitat, modelitzar el territori i poder prendre decisions en funció d'uns diferents escenaris. Els SIG ens permeten fer anàlisis exhaustius i complexos del territori, ens permeten alhora dissenyar escenaris futurs i, per tant, ens ajudaran a prendre decisions que tindran una incidència o un impacte directe sobre governs, empreses i persones. GIS is a tool that allows you to store, manipulate, analyze, and produce geographic information. The two main potentials of GIS are, on the one hand, the ability to shape reality in information layers, allowing an independent treatment or analysis or associated between the different dimensions or aspects of the territory. On the other hand, the possibility of incorporating geographic information of the territory and also its associated attributes. Among the cases where GIS is applied include disaster management, such as the earthquake in Haiti, Hurricane Katrina, or 9/11, where the GIS was used to plan, for example, the performance of the emergency services. Consorci, bon dia. Com el diu l'usuari? In the health field, GIS is applied to all types of medical services, emergency management, but also the study of epidemics and the equal distribution of health resources in an area. Agriculture is another field of application of GIS. We have the ability to monitor harvests by region or even the individual plot, or identify the best land for a given agricultural use, for example, an organic farming crop. In the business sector, geomarketing is commonly used to locate potential customers, find the location of future delegations and, for example, to locate our competitors. In the education sector, GIS is a basic tool, as it is a support during the learning process. L'ús dels sistemes d'informació geogràfica i de la tecnologia que utilitza la informació geogràfica en general, fins ara es trobava en mans dels grans estrategues. Doncs les properes innovacions en aquest àmbit preveuen que siguin els individus, les persones, l'objecte, el centre d'aquesta tecnologia. Siguin les persones les que rebin informació geogràfica, que no l'hagin d'anar a buscar, en funció primerament de la seva posició i després del destí que estan a punt d'emprendre o dels interessos que han pogut mostrar des d'algun tipus de canal d'informació. I tota aquesta informació la puguis rebre, per exemple, en el teu mòbil, o en els panells informatius d'una ciutat, d'un aeroport, etc. GIS, along with other related technologies, comprised what is being called GeoITC. From our location, we can identify users and services related to us. On the other hand, augmented reality is gaining popularity thanks to the tourism and services sector. From these systems, we can receive information we are interested in that complements and enhances the reality we are watching. The potential of these technologies opens the way to the GeoAll era, where knowing the location of everything that happens in the world becomes a social but also a strategic necessity. Preveguis fer una reunió o arribar a una ciutat per fer una reunió, trobar-te amb els teus amics i que ja sàpigues directament allà on has d'anar a buscar l'aparcament i no hagis de donar voltes per tota la ciutat i així estalvies el teu temps, però al mateix temps fas que la gestió de la ciutat sigui més eficient, reduint el seu consum energètic i estalviant els contaminants que puguis emetre. GIS and the use of geographic information are gaining a strategic role in our society, and their presence is almost constant. The great potential of these technologies is that they are applicable to professional and strategic environments, both socially and globally. But increasingly, geographic information systems are also targeting services for citizens. In the not-too-distant future, it is hoped that they will help us build a better and more efficient society for all.